video lo clear tu zong te invite in chipai ule ke hi maro puya kania video siam hi tumna po kanai ngai lowa hey tuna po microphone atan ka phone hi kalaron manga ni kum tir lang pangkhan van doi thak takin bike chat swal na ka keding lampang hi min paisa ka two wheeler te atanga khal train kan lo ni na kan tuina zong are do ni mo kan te nuwa ni kum khan van nei thak takin India rama Yamaha hovin Aerox ron launcher gapon ye aizol Yamaha dealer thansang in sans ne na tragin second batch kha changve lawa thei angangin kan han khoidang lama karin ipian in hey pictures le video si ga lo nga dai maya tun tuma po hian tumlem lo takin video karon siam dona camera le editing lam kha chu milo he thiam sapai dona Aerox anei tu ka he tamjok ten kan complain number chu aso ram na le tu khene ke chona so nak mei ba ka break around settle lu to khe ka soisel bok putar tharani angin tu man experience kan lo nei lok big lova suspension lama hian han resol fe po ka lu to parts kan man tamzo he India umlo ani angin Thailand le Indonesia atanga import vek ani a local chung hi ani number tun video apo hian parts kan lo order to local mek langman lo tur hi om nola part 1 hi a hit view chuan part 2 karan siam leang tuna part 1 hi lo kherang ama sabarina shock nunga hian RCB VD series kan vua ka soita kan khan a settings a hian preload compression le rebound mani du danin khoi vek thai performance suspension ani angin a so hi lo lokhong rau khop maya kalau du name over ve hrimbok ngan monoshock lampang kan han try ve le china monoshock tan hian RCB tho kan mang le hei po hi ma mi ang tho kan engkim chu ala adjust wal vek thaya compression kan khoi don chuan heti lai hian adjust na oma a shock chung lampang a hian preload khoina om ve le a chuan kho a shock noi lampang kho adum vu lai kho rebound pek na ni bok ama lampanga hi chuan KTC kan vua hei po hi fully adjustable preload compression le rebound ala khoi vek thai hemi bi khrim hi chu a settings ve leng ma khoi lo phan atilang ro pui ve khrim a cheinam pon dal viaw brake lampang department a hian RCB tho kan mang le a hei hi chu ai tha ka mu le wangin ka mang rei vak lo ka khiat chu lo chuan R15 apo vo top theng ka khia performance lama kan lut to ang hi TDR CVT performance kit ania KK Pulley lian ania chuan heta me hi sports clutch ani le a CVT Belt torque spring le lightweight roller kit hian ron keng tel vek Thailand lampang YouTube pa ka hmuh chuan kit hian 3 horsepower ka pek belang tia chu tiang chu pek bel chu ka ring lo nakina kan zo vek khuna dyno a het mayam bike engine kan upgrade hian throttle body lian kan man hian a pui khopa scooter a hian enge an ve don het a chak om to khop me a gear lampanga hian acceleration pui torin close ratio gearbox kan manga du chuan top speed lampang poti thei tho aizol bi ka tan hi chuan top speed lampang ai chuan a chhuak arang chho po na hi ki chuan ka du zo engine hi 183cc big bore kiting kan upgrade a stock injector khana chom zo to lo wangin injector lian pan nge anga ya power pack bel le torin high lift cam kan vua le a engine parts hi lo la thleng lo om no la kan fit zo ve khuna dyno a stock atang khan ingzat nge power kan gain bet heta chak om to khop me tuna chuan looks lama kan kal ve to ang bike vela hi chuan Undertail hi kan lo siam ve nual to a scooter hi chuan kan voi khat siam na tur ani angin kan phur tlang to viaw ka soi to ang khan shock a hian ka boina sa ka ti to kha monoshock mount clamp kan cha hian asita le handlebar a hian vibration hi aron nat bel tawaka monoshock clamp kaldan zong kan han thlak mai ba ka a adapter a hian bushing kan da bel le a monoshock atan hian R15 V4 kan mang le boka
hei hian na sale zualin ama ai khan khal ati nombel video lo clear to zong tan hena lom thu karon soya he video hi part 1 chi alania part 2 in lo modu chuan subscribe likes and comments kha lo ti wala performance parts thlen kim vele eng anga chak chi in nge kan chhuat thei ti hriat nan stock scooter nen drag race video lo upload tel kan tuma workshop pakata che khoi vek thei ani lo wangin workshop lu na video description lama khan in lo endon nia invayin mang thau le